Последователей Вишвамитры, учеников, 50 из них согласились, а 50 отказались. And then Vishwamitra said, those who do not accept this, you will continue to be born as mortals without all these powers for a long time. И тогда Сунасепта сказала, что те, кто не согласятся принять это предложение, они будут продолжать рождаться в материальном теле без каких-либо особых качеств. По-моему, сказал Сунасепта. So and then this Vishwamitra, he has received him as his disciple, and then he initiated him into the higher level of and raised him to the higher level of consciousness, where he can also get into conscious contact with the devas. И тогда Вишвамитра принял его своим последователем и поднял его на более высокий духовный уровень сознания до такой возможности самому выходить в прямой контакт с девами. Then the Sunassepa, he got raised because of the discipleship of Vishwamitra. He got raised, and then he could contact Varuna, and he has all the revelation of the powers of Varuna. И тогда, так как Сунасепта получил возможность контактировать с девами, он связался с Варуной и приобрел его качество. And he offered his prayers to Varuna. Он предложил свои молитвы Варуне. And these prayers were taken as a part of the suktas in the samhitas, the suktas belonging to Varuna. И эти молитвы стали частью сукт, которые посвящены Варуне. So then the Deva Varuna, he got pleased by this, and then when he was pleased by Sunassepa's these prayers, and then he exempted him, he relieved him from being sacrificed into the fire. He said, it is not needed because you reached already that stage of consciousness which you will reach by sacrifice. So, therefore, he was relieved from this. И тогда, когда Сунасепта, так скажем, связался с Варуной, Варуна был очень доволен этим, и он сказал, что теперь тебе не нужно проходить через обряд этой самопожертвы для меня, потому что ты уже достиг того уровня, который ты бы мог достичь, пройдя через этот огонь. And then Varuna has blessed Harishchandra to be relieved from his disease. И тогда Варуна благословил Харишчандру и избавил его от болезни. And also Varuna blessed Rohita, son of Harishchandra, to be the emperor. И тогда Варуна благословил Рахиту, сына Харишчандры, чтобы он стал правителем, императором. So you see, this is a very symbolic story. Это очень символическая история. So this whole story is given one of the Brahmanas called. Эта история освящена в одной брамане, которая называется
Aitareya Brahmana. Айтарея Брахмана. How you find in the Brahmanas, you find various of these allegories explaining how the various suktas and mantras were received in what context and how they are brought into the text. So this is what you find in this. Таким образом, в Брамане можно найти аллегорические истории, которые объясняют, как определенные сукты попали в этот сборник, какая была у них предыстория возникновения. So this is not properly understood by the scholars like Max Muller, who have translated Vedas into English. И вот эти истории, они не были полностью охвачены и поняты некоторыми учеными, как Макс Миллер, и были неправильно поняты тексты из-за этого. And the next part of the Vedas, Vedic, in the Vedic literature is следующая часть ведических текстов they are called Aranyakas, Араньяка. Unfortunately, this is also wrongly interpreted by these scholars. К сожалению, и эта часть тоже неправильно понята современными учеными. Because in Sanskrit, Потому что на санскрите Aranya means forest. Аранья означает лес. And they wrote that Aranyaka is that part of the Vedic text which is to be uttered or which is to be read only in the forests. И было сказано этими учеными, что Араньяка — это тексты, которые относятся к тем, которые написаны только в лесу. That is которые можно читать только в лесу. That is how they wrongly interpreted this Aranyaka. Это то, как неправильно было воспринято вот это понятие. But it has nothing. Of course, you can also study them in some ashram or some forest where a peaceful environment. That is true, but it is not that it is only to be uttered or only to be studied only in the forest. That is not the. Конечно, мы можем изучать эти тексты в каком-то спокойном месте, в лесу или в ашраме, но это не значит, что они должны быть изучены только там. This is Aranyaka denotes certain phenomena. Араньяка — это определенный феномен. There is an instrument called Arani. Есть некий инструмент, который называется арани, which is used in all the rituals where you make fire. который используется во всех ритуалах, где есть огонь. In all the big yajnas or rituals, you find this instrument. Во всех больших ягьях и ритуалах можно найти этот инструмент. This instrument is made from the wood of the holy tree. Этот инструмент сделан из дерева святого, из материала, из святого дерева.
which is called Ficus religiosa. Ficus religiosa называется. Ficus. In Sanskrit this is called Aswatha Vruksha, Aswatha. So the wood of this tree is taken and made into a big log. It is cut into a log. Древесина этого дерева, она режется в определенную форму. And then on this log they carve out like a hole, not a complete hole, but like a dip. И на вот этом кусочке древесины делается специальное углубление, не полностью, но такое как углубление в дереве. And then they make another part from the same wood which can be turned and which can be put into this hole tightly. И из другого куска этого дерева делается такой предмет, который может войти в это отверстие очень плотно. And then a strong thread is tied to this, and from both sides you make this by pulling both sides. This is called churning. You churn this and pulling from one side and another side once. И тогда вот эта конструкция, она очень туго обвивается веревкой, и тогда можно перетягивать вот эту верхнюю часть с одной стороны в другую. Мутовка. Угу. On both sides. Угу. Then it causes friction. Да, и возникает трение в таком случае. And by this friction you get fire. И в результате этого трения возникает огонь, искра. They do it by chanting the particular mantras from the Vedas. И это происходит под определенную мантру, которая читается, ведическую мантру. The mantras that will invoke Agni. Мантра, которая призывает Агни. This instrument is called Arani. Этот инструмент называется арани. So with this fire you take it and you kindle this fire, use this fire to kindle the flame in which you start the ritual by putting ghee and all these herbs and all these things. То есть благодаря вот этому инструменту создается изначальный огонь, из которого потом формируется вся ягья, куда бросается пожертвование, масло. And this instrument symbolizes И этот инструмент, он символизирует the birth of subjectivity, birth of objectivity from subjectivity. Он символизирует рождение объективности из субъективности. Because when by churning you are getting the fire in the form of sparks and flame. Потому что когда мы совершаем это движение, мы получаем искру. Before doing this, перед тем, как мы это делали, the fire is in subjective form. Огонь, он находится в субъективной форме. And by
by following this procedure, you are bringing the fire into objective form. Но выполняя вот эти движения, используя инструмент, огонь появляется и превращается в объективную форму, приобретает объективную форму. So the birth of objectivity from subjectivity. То есть это процесс рождения объективности из субъективности. That is called Aranya-Vidya. Этот процесс называется Арanya-Видья. Aranya-Vidya means that part of the science which explains you about how the whole creation in the objective world is brought into objectivity from subjective existence. Это часть знаний, которая объясняет о том, как во всем творении все приобретает форму объективности из формы субъективности. This procedure of churning the fire, it symbolizes the work of the devas in the cosmic plane. Этот процесс получения огня в этом инструменте, он помогает понять, как работают девы. So the devas, they are working constantly on the higher plane to bring. Девы постоянно работают на высших планах для того, чтобы принести all the creation, all the beings and all the forms from subjective plane into objective plane. Чтобы все живые существа и все творение извлечь, так скажем, из субъективной формы, сделать объективную форму. So in this text of Aranyaka, you find the collection of those from the Vedas which can explain this phenomenon. That is why they are called Aranyakas. Таким образом, вот эта часть Араньяка, в ней собраны все примеры, объяснены все вот эти примеры материализации таким образом. The next part, there is the fourth one. The fourth part is called. Четвертая часть называется Upanishad. Упанишад. In this part, you see the mantras from the Vedic texts. В этой части мы видим мантры из ведических текстов, which are brought into this part, which explain you about how we can approach the Lord consciousness. В этой части собраны стихи, которые объясняют, как мы можем освоить, подойти ближе к сознанию Бога. So the Lord consciousness, the Lord of the universe, is called Brahma. То есть божественное сознание, сознание Бога называется Брахма. The Creator. Создатель. The Creator consciousness. Сознание Создателя. So, what we have to do to go nearer and nearer to that creative consciousness, Creator consciousness? Так что же мы должны делать для того, чтобы подбираться все ближе и ближе к этому высшему сознанию?
why they are called Upanishad is, Почему они названы Упанишады? the word Upa means closeness, nearness or closeness. Упа означает близость. And Ni means to lead. Ни означает вести. Nishat means the media or the means which leads you nearer and nearer to this creator consciousness. Нишат — это средства, которые ведут нас все ближе и ближе к сознанию Бога. So when you see this order, Когда мы видим этот порядок, then this is the end part of the Vedic texts. тогда мы видим, что Панишады — это последняя, финальная часть текстов. So the end part is called avasana. Завершающая часть, конец, называется авасана. So whenever there is something at the end is called avasana. И таким образом все, что находится в конце, называется авасана. Even the last phase of our life also, where we are approaching the end of our life, that is also the avasana stage. Даже финальная часть нашей жизни, когда человек подходит к своим финальной. So everything which is the end stage, which is the culmination. Последняя стадия, кульминация перед уходом, тоже в человеческой жизни называется авасана. Да, почти что. It is the culmination, but that is like when we ascend, then it is the top or the last or the culmination. Because when we ascend to the creator consciousness, and that is the culmination. So starting from these, gradually we go into this, and they show the path of culmination where we can reach the highest. Это своего рода кульминация, когда мы поднимаемся все выше и становимся ближе и ближе к сознанию Бога. So these Upanishads, they are, out of them some belong to Yajurveda, some belong to Rigveda, like that, correspondingly. Некоторые Упанишады, некоторые тексты из них относятся к частям Вед, вот к этим 4 частям Вед. For example, например, you have, in the text you have, например, в тексте мы находим Taittiriya Samhita. Тайтрия Самхита.
So this Taittiriya Samhita belongs to one of the parts of the Yajurveda. И вот эта Тaittiriya Самхита, она относится к одной из частей Аджурведы. Yajurveda. We have to remember the names of Vedas. Yajurveda. We have Rigveda, this always we have to remember. Already I have many times mentioned, but to get familiarized once again we have to some. So therefore there is the Taittiriya Samhita, which belongs a part of the text of Yajurveda. Еще раз, Ананта Кришна написал разделы Вед и упоминают, что Самхита Тaittiriya относится к Аджурведе. And then you have also Taittiriya Brahmana. Ну и также есть Тaittiriya Брахмана. And also you have Taittiriya Aranyaka. И есть также Taittiriya Араньяка. And then you have Taittiriya Upanishad. И Taittiriya Upanishad. So this is the correspondence what you find in these four types of the texts of the Vedic literature. То есть это определенное соответствие. И вот эту Тaittiriya, этот раздел можно найти в каждом из перечисленных выше. There are the original Upanishads, they are identified as 10 Upanishads. Всего базовые Упанишады, их есть 10. These 10 Upanishads, because they are taken directly from the Vedic texts, these are the ancient most Upanishads. Они могут быть взяты из древних ведических текстов, и их вот всего 10. And later on, after the Puranas and all these things, later on, many of the scholars and they started to compose a particular Upanishad and added to these Upanishads, but these are only these 10 Upanishads which are acceptable from the Vedic literature. The other Upanishads are not from the Vedic literature, but the compositions of normal means there's some scholars who specially wanted to specialize something. То есть, что вот сказано было изначально, эти 10 Упанишад — это основные, базовые, самые древние, которые были найдены в текстах. Но потом начали ученые создавать новые, которые уже не могут быть найдены в древних писаниях. Therefore, now you find many Upanishads, more than 100 Upanishads. И сейчас можно найти сотни разных Упанишад. So here, why in this Rudra Suktam, why this word is there?